El Año era 1240 y el frío y comenzaba a los huesos en las tierras de la Rus. Para entender lo que estaba a punto de suceder en Kiev, primero hay que mirar hacia atrás, unos años antes, y entender quiénes eran esos gentes que venían del este y que tenían a medio mundo temblando. Corría el año 1237 cuando el Imperio Mongol, gobernado por Batu Khan y su mejor estratega, un hombre llamado Subutai, decidió que había llegado el momento de conquistar las tierras de la Rus. Y cuando se dice conquistar, no se hablaba de poner banderas o cobrar impuestos. Se hablaba de destruir. Estos gentes no eran simples soldados. Eran hombres que habían nacido y crecido en la silla de un caballo. Podían pasar días enteros sin desmontar, dormir sobre sus monturas y beber sangre de sus caballos cuando no encontraban agua. Su ejército estaba organizado de una manera que ningún europeo había visto jamás. No había discusiones ni divisiones internas. Todos sabían su lugar y todos obedecían sin duda. La estrategia de los mongols era simple y a la vez aterradora. Cuando llegaban a una ciudad, primero enviaban emisarios. Estos hombres ofrecían una oportunidad, rendirse y pagar tributo, y la ciudad sería respetada. Pero si la ciudad se negaba, si mataban a los emisarios o simplemente cerraban las puertas, entonces no habría piedad. Los mongols rodeaban la ciudad y no dejaban escapar a nadie. Atacaban sin descanso, día y noche, hasta que las murallas caen. Y cuando caen, no quedaba nada. Riazán fue la primera en caer. Los príncipes locales creyeron que podían negociar, que podían comprar a los mongols con regalos. Pero Batu Khan no quería regalos. Quería sumisión. Cuando la ciudad se negó a abrir las puertas, los mongols la destruyeron por completo. Hombres, mujeres, niños, ancianos. No hicieron distinciones. La ciudad quedó tan arrasada que los arqueólogos, siglos después, encontraron capas de ceniza de casi un metro de grosor. Luego llegó el turno de Vladimir. Los defensores lucraron con valor, pero los mongols traían máquinas de asalto que habían aprendido a construir de los chinos. Lanzaban piedras enormes contra las murallas de madera, y también lanzaban vasijas con aceite hirviendo y fuego. La ciudad cayó y la gente que había buscado refugio en la iglesia principal murió quemada viva cuando el edificio se incendió. Moscú, que en aquellos años era apenas un pueblo pequeño, también fue arrasada. No quedó piedra sobre piedra. Así, ciudad tras ciudad, el ejército mongol fue avanzando. Y con cada ciudad que caía, el terror crecía. Los sobrevivientes que lograban escapar corrían hacia el oeste levando noticias terribles. Hablaban de un ejército que parecía salido de las pesadillas, de gentes que no conocían el miedo, de una crueldad que no tenía límites. Para el otoño de 1240, después de 3 años de campaña, los mongols habían sometido casi todas las tierras de la Rus. Pero aún faltaba una. La más importante de todas. La que llamaban la madre de todas las ciudades rusas. Kiev. Kiev no era una ciudad cualquiera. Era el centro de todo. Desde allí se gobernaba, desde allí se comerciaba, desde allí se rezaba. Sus cúpulas doradas podían verse desde kilómetros de distancia. Sus murallas protegían iglesias llenas de tesoros, y mercados donde se hablaban todas las lenguas conocidas. Caer en manos de los mongols significaba algo más que perder una batalla. Significaba el fin de una forma de entender el mundo. Los príncipes rusos sabían que los mongols se acercaban, pero llevaban tantos años peleando entre ellos que les costaba ponerse de acuerdo. El príncipe Miguel de Chernígov intentó organizar la defensa. Quería unir a todos los señores de la región para presentar batalla. Pero los boyados de Kiev, los hombres ricos y poderosos que gobernaban la ciudad, entraron en pánico.
Pensaron que se dejaban entrar a Miguel y sus hombres, tal vez los mongols atacarían más rápido. O tal vez pensaron que podrían negociar por su cuenta. La historia no lo dice con claridad. Lo que se sabe es que los boyados expulsaron a Miguel de la ciudad. Se quedaron solos, sin un líder militar experimentado, justo cuando la tormenta más grande de sus vidas se acercaba a toda velocidad. La ciudad cayó en un estado de confusión. Unos querían huir, otros querían quedarse, otros pensaban que tal vez los mongols no vendrían, que tal vez se conformarían con las tierras que habían tomado. Pero había un hombre que veía las cosas con claridad. Se llamaba Dmitro y era lo que llamaban un Tisiatsky, una especie de jefe militar, algo así como un comandante de la milicia urbana. No era un príncipe ni un boyado. No tenía sangre noble ni grandes riquezas. Pero tenía algo que en esos momentos valía más que todo el oro de la ciudad. Tenía determinación. Dmitro sabía lo que se avecinaba. Sabía que los mongols no se conformarían con menos que la rendición total. Sabía que no había posibilidad de negociar, que no había posibilidad de comprar la paz con tesoros. Y también sabía algo más. Sabía que huir no servía de nada. Los mongols se movían más rápido que cualquier ejército conocido. Alcanzaban a los que huían, los rodeaban y los masacraban. Así que Dmitro tomó una decisión. No iba a huir. Iba a quedarse. Iba a pelear. Pero, ¿con quién? Los soldados profesionales que habían defendido la ciudad y no estaban. Muchos habían muerto en batallas anteriores. Otros habían huido con los príncipes. Lo que quedaba en Kiev era un puñado de hombres. Algunos eran guerreros heridos que se habían refugiado en la ciudad para sanar. Otros eran milicianos sin entrenamiento. Hombres del pueblo que apenas sabían sostener una espada. Y luego estaban los ancianos, los que no podían huir, y los jóvenes, los que nunca habían visto una guerra. Dmitro los reunió a todos. Hizo un recuento de los que estaban dispuestos a luchar. Hombres capaces de imponer una arma, de subir a una muralla, de recibir una carga enemiga. El número que obtuvo era tan pequeño que cualquier otro habría desistido. Eran alrededor de mil hombres para defender la ciudad más grande de la raza. 1000 hombres contra el ejército más poderoso que el mundo había visto. Pero Dmitro no desistió. Porque entendía algo que los ejércitos numerosos a veces olvidan. Entendía que no siempre se lucha para ganar. A veces se lucha para demostrar algo. A veces se lucha para que el enemigo pague un precio tan alto por su victoria que esa victoria sepa a derrota. A veces se lucha para que los que vengan después recuerden que hubo hombres que no se arrodillaron. Y así, mientras los días se cortaban y el frío del invierno comenzaba a helar el río Dnieper, Dmitro y sus 1000 hombres se prepararon para lo que estaba por venir. Reforzaron las murallas donde pudieron, almacenaron agua y alimentos, juntaron flechas y piedras. Mujeres y niños ayudaban lavando agua y cuidando a los heridos de batallas paradas. En las iglesias se rezaba sin cesar, pidiendo un milagro que todos sabían que no llegaría. En las afueras de la ciudad, los campesinos que lograron huir a tiempo contaban lo que habían visto desde las colinas. Hablaban de una nube de polvo en el horizonte que no dejaba de crecer. Hablaban de un rumor sordo, como el de un trueno lejano pero constante. Hablaban de miles y miles de puntos oscuros que avanzaban sin prisa pero sin pausa, cubriendo la estepa de un extremo a otro. Eran los mongols. Y venían a por Kiev. Los centinelas en las torres más altas de la ciudad fueron los primeros en verlos. Al principio solo era una línea oscura en el horizonte,
como si la tierra misma se hubiera levantado. Pero con cada hora que para bar, esa línea se hace más grande, más definida. Pronto pudieron distinguir los estandartes, las lanzas, los caballos. Pronto pudieron escuchar lo que los campesinos habían descrito. Es rumor que no era trueno, sino el sonido de decenas de miles de cascos golpeando la tierra al mismo tiempo. Dmitro subió a la muralla y observó en silencio. A su lado, los hombres más jóvenes miraban con los ojos muy abiertos, tratando de calcular cuántos eran. Pero era imposible. La vista no alcanzaba hasta el final de aquella marea de jinetes. Se perdían en el horizonte y más allá. Uno de los jóvenes preguntó cuántos serían. Dmitro tardó un momento en responder. Luego dijo en voz baja, cosa para sí mismo, muchos más que nosotros. Muchos más. Pero no se movió de su lugar. Siguió observando, como si estuviera grabando en su memoria cada detalle de lo que veía. Porque sabía que esa imagen, la del ejército más grande jamás reunido frente a las murallas de su ciudad, era algo que ningún hombre debería olvidar. Y también sabía que para la mayoría de los que estaban allí, sería la última imagen que verían en sus vidas. Detrás de él, la ciudad de Kiev seguía con su reina. Los mercados abrieron esa mañana, aunque con menos gente que de costumbre. Las campanas de las iglesias llamaban a los fieles a rezar. Las mujeres cocinaban y cuidaban de los niños. La vida continuaba, como si nada estuviera pasando. Pero en él flotaba algo distinto. Una tensión, un silencio entre las palabras, una mirada más larga de lo normal. Todos sabían lo que significaba esa línea oscura en el horizonte. Todos sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Dmitro bajó de la muralla y se dirigió al centro de la ciudad. Allí lo esperaban los hombres que habían aceptado lo que bajo su mando. Eran panaderos, herreros, campesinos que habían llegado buscando refugio, soldados viejos con cicatrices de guerras paradas. No tenían armaduras relucientes ni espadas de acero fino. Tenían lo que habían podido conseguir, hachas de leñador, cuchillos de cocina, arcas de caza, escudos de madera reparados una y otra vez. Dmitro los miró uno por uno. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio algo más. Vio determinación. Vio rabia. Vio orgullo. Eran hombres comunes, de esos que pasan por la vida sin que nadie recuerde sus nombres. Pero en ese momento, frente a la amenaza más grande que habían conocido, estaban dispuestos a dar lo poco que tenían. Sus vidas. Y entonces, desde las afueras, llegó el sonido que todos esperaban y temían a la vez. El sonido de los cuernos de guerra mongols. Un sonido profundo, grave, que atravesaba el frío y se clavaba en el corazón de quienes lo escuchaban. Los mongols habían llegado. Y no venían a negociar. La batalla por Kiev estaba a punto de comenzar. 1000 hombres contra un imperio. Y aunque todos sabían cómo terminaría la historia, ninguno de ellos estaba dispuesto a rendirse. Los cuernos de guerra mongols dejaron de sonar y por un momento todo quedó en silencio. Un silencio pesado, incómodo, que se extendía desde las murallas de Kiev hasta la última fila del ejército invasor. Los defensores miraban sin pestañear aquella marea de jinetes que cubría la estepa como una mancha oscura sobre la nieve. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo el viento frío de diciembre silbaba entre las almenas de madera. Fue entonces cuando un grupo de jinetes se separó del ejército principal y comenzó a avanzar hacia la ciudad. Eran 5 hombres, montados en caballos pequeños pero resistentes, de esos que parecían hechos para las largas travesías por la estepa. No llevaban armaduras visibles,
solo sus túnicas de piel y sus gorros de fieltro. Pero cada uno de los portaba un estandarte con la cola de un animal, símbolo de que venían en son de paz, o al menos en son de habla. Dmitro los observaba desde la muralla, apoyado en sus manos colosas. Sabía lo que significaba aquello. Conoce las costumbres mongolas por que había preguntado a los comerciantes que llegaban del este, a los sobrevivientes de ciudades arrasadas que habían logrado escapar. Primero enviaban emisarios. Ofrecían una oportunidad. Una sola oportunidad. Rendition y tributo, y la ciudad sería perdonada. Pero si la respuesta era negativa, entonces ya no habría más ofertas. Solo guerra total. Los jinetes se detuvieron unos 100 metros de la puerta principal. Uno de los, un hombre me con el rostro marcado por el sol y el viento de la estepa, alzó la voz. Hablaba en un idioma que pocos entendían, pero llevaba consigo a un intérprete. Un hombre flaco y nervioso que había sido capturado en alguna ciudad interior y que ahora traducía las palabras del Khan. El intérprete gritó hacia las murallas: Batu Khan, señor de todos los hombres, soberano de las tierras que van de un mar otro, ofrece la ciudad de Kiev la oportunidad de salvarse. Abran las puertas. Entregan sus armas. Pagan tributo y sus vidas serán respetadas. Esta es la única oferta. No habrá otra. En las murallas, los hombres de Dmitro se miraron unos a otros. Algunos, los más jóvenes, los que aún no habían visto de cerca lo que los mongols hacían con las ciudades que se rendían, sintieron un instante de alivio. Tal vez había esperanza. Tal vez se podía negociar. Tal vez. Pero Dmitro conoce la verdad. Había hablado con gente de Ryazan, con los pocos que lograron escapar de aquella mazaka. También ellos habían escuchado ofertas similares. También ellos habían pensado que tal vez podrían comprar la paz con oro y promesas. Y cuando abrieron las puertas, los mongols entraron y no dejaron a nadie con vida. Porque la rendición, para ellos, significaba sumisión total. Y la sumisión total significaba que podían hacer lo que quisieran con los rendidos. Dmitro miró a sus hombres. Vio el miedo en sus rostros, pero también vio la duda. Vio a padres de familia que pensaban en sus hijos, a jóvenes que sonaban con envidia. Vio hombres que querían vivir. Pero también vio algo más. Vio a los viejos soldados, esos que tenían cicatrices de batallas paradas, esos que habían visto morir a sus compañeros y sabían lo que significaba la guerra. Esos hombres no miraban a los emisarios. Miraban a Dmitro, esperando su decisión. Dmitro respiró hondo. El aire helado le quemó los pulmones. Luego se inclinó sobre la muralla y gritó con todas sus fuerzas, con una voz que no tembló en un instante. Decidal a vuestro Khan que Kiev no se rinde. Decidal que nuestras puertas no se abrirán para él. Decidal que si quiere esta ciudad, tendrá que venir a buscarla. Los emisarios mongols no mostrarán emoción alguna. No se enfadarán, no amenazaron, no dijeron nada más. Simplemente giraron sus caballos y regresaron al trot hacia las líneas de su ejército. El intérprete, antes de res, miró hacia las murallas con una expresión que mezclaba la tristeza y el miedo. Él sabía lo que venía ahora. Cuando los emisarios desaparecieron entre las filas mongolas, un rumor comenzó a extenderse por la ciudad. La gente que se había agolpado en las calles cercanas a la muralla esperaba noticias. Cuando supieron que no habría rendición, que Dmitro había rechazado la oferta, muchos sintieron miedo. Pero otros, los que habían perdido familias en ciudades interiores, los que sabían que los mongols no cumplían sus promesas, sintieron algo parecido al alivio. Al menos morirían de pie.
Dmitro Bejo de la Muralla y se mezcló con la gente. No se escondió en algún lugar seguro. Camino entre los ciudadanos, mirándolos a los ojos, hablando con ellos con voz tranquila. Les dijo que sabía que el miedo era grande, que él también tenía miedo. Pero les recordó que rendirse no era garantía de nada. Les habló de las ciudades que se habían rendido y habían sido masacradas igualmente. Les dijo que se iban a morir, al menos que fuera luchando, que fuera vendiendo caras sus vidas. Un hombre mayor, con barba blanca y manos temblorosas, se acercó a Dmitro y le preguntó si realmente creía que tenían alguna oportunidad. Dmitro lo miró a los ojos y negó con la cabeza. No creía que tuvieran oportunidad. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que los mongols pagaran un precio tan alto por la ciudad que nunca la olvidaron. Lo que importaba era que dentro de 100 años, dentro de 200 años, la gente segura hablando de los hombres de Kiev que no se arrodillaron. Esa noche, mientras el frío se hacía más intenso y el viento olaba entre las casas de madera, los mongols comenzaron a moverse. No atacaron de inmediato. Primero, hicieron algo que heló la sangre de los defensas más que cualquier batalla. Comenzaron a rodear la ciudad por completo. Los jinetes se desplegaron en todas direcciones, formando un círculo gigantesco que no dejaba ningún espacio libre. Donde quiera que uno mirara desde las murallas, veía fogatas mongolas. Miles y miles de fogatas que iluminaban la noche como si fuera un mar de estrellas caídas en la tierra. El cerco era total. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. Durante los días siguientes, los mongols no atacaron. Se dedicaron a preparar el asedio con una paciencia que resultaba aterradora. Trajeron árboles enteros de los bosques cercanos y comenzaron a construir máquinas. Grandes estructuras de madera que los defensas veían crecer día tras día. Eran catapultas, como las que habían usado en otras ciudades, capaces de lanzar piedras del tamaño de una persona a cientos de metros de distancia. Los defensas, mientras tanto, intentaban prepararse como podían. Reforzaron las murallas con tierra y piedras. Juntaron todas las armas que encontraron. Las mujeres cocinaban sin descanso para que los hombres tuvieran fuerzas. Los niños ayudaban lavando agua y flechas. En las iglesias, los sacerdotes rezaban sin parar, bendiciendo a los defensas y pidiendo la protección de Dios. Dmitro paraba las horas recorriendo las murallas, hablando con cada grupo de defensas. Conocía sus nombres, sus historias, sus miedos. Había un panadero que nunca había sostenido una espada, pero que ahora empuñaba un hacha con manos firmes. Había un herrero que había perdido a su familia en una ciudad entera, y que solo quería matar a tantos mongols como pudiera antes de morir. Había un joven de apenas 16 años que había mentido sobre su edad para poder luchar junto a su padre. Todos ellos miraban a Dmitro como si fuera algo más que un comandante. Lo miraban como si fuera la prueba de que aún había esperanza. Aunque todos supieran que la esperanza era solo una palabra. El quinto día después de la llegada de los mongols, el ataque comenzó. No hubo advertencia. No hubo nuevos mensajes. Simplemente, al amanecer, el salino de un silbido agudo y luego de un estruendo ensordecedor. Las catapultas mongolas habían comenzado a lanzar. Las primeras piedras impactaron contra las murallas con una fuerza que hizo temblar la tierra. Los defensas, agazapados detrás de los parapetos de madera, sentían la vibración en los huesos. Algunas piedras pasaban por encima de las murallas y caían dentro de la ciudad, aplastando casas, matando a personas que nunca vieron lo que les legaba. Pero Dmitro había anticipado esto. Sabía que las murallas de madera no resistirían mucho tiempo.
Por eso había dado órdenes de construir defensas secundarias dentro de la ciudad. Barricadas en las calles, refugios en los edificios de piedra, puntos de resistencia donde los hombres pudieran seguir luchando cuando las murallas caeran. Los Mongols concentraron su ataque en un punto específico, la puerta de Lyatsky. No era la puerta principal, no era la más grande, pero era la que tenía las murallas más débiles. Día y noche, sin descanso, las catapultas lanzaban piedras contra ese sector. Los defensas intentaban reparar los daños como podían, amontonando sacos de tierra y vigas de madera, pero cada nuevo impacto destruía su trabajo en segundos. En las murallas, los arqueros de Dmitro respondían al ataque. Disparaban flechas contra los hombres que operaban las catapultas, contra los grupos de soldados que esperaban el momento de asalto. Pero los Mongols también tenían arqueros, y sus flechas eran precisas y mortales. Muchos defensas cayeron en esas primeras horas, sus cuerpos desplomándose desde lo alto de las murallas. Dmitro estaba en todas partes. Subía a los puntos más peligrosos, animaba a los hombres, ayudaba a subir piedras y agua hirviendo para cuando los Mongols intentan escalar. Su presencia daba fuerza a los defensas. Verlo allí, exponiéndose al peligro como cualquier soldado raso, les recordaba por qué estaban luchando. Un día, una flecha mongola posó rozando la cabeza de Dmitro y se clavó en la madera detrás de él. Un joven defensa, el mismo que había mentido sobre su edad, corrió hacia él para ver si estaba herido. Dmitro sonrió, arrancó la flecha de la madera y se la entregó al muchacho. Guárdala, le dijo, para que recuerdes lo cerca que estuvo hoy la muerte. El muchacho tomó la flecha con manos temblorosas y la guardó en su cinturón. Luego volvió a su puesto en la muralla, listo para seguir luchando. Y así pararon los días. Los Mongols lanzaban piedras sin descanso, y los defensas resistían sin rendirse. El frío era cada vez más intenso, la comida comenzaba a escasear, el sueño era un lujo que pocos podían permitirse. Pero nadie hablaba de rendición. Nadie sugería abrir las puertas. Todos sabían lo que significaba la oferta de Batucan, y todos habían elegido su camino. En la noche del quinto día de asedio, un crujido diferente se escuchó en la puerta de Lyatsky. Un sonido profundo, como un lamento de la madera. Los defensas se miraron unos a otros sin decir palabra. Sabían lo que significaba. Las murallas no aguantarían mucho más. Dmitro ordenó a los hombres que se prepararan. Los que estaban en la muralla debían resistir hasta el último momento. Los que estaban detrás, en las barricadas de las calles, debían esperar su señal. La batalla por las murallas estaba llegando a su fin. Pero la batalla por Kiev, la verdadera batalla, estaba a punto de comenzar. Esa noche nadie durmió en la ciudad. En las casas, las familias rezaban abrazadas unas a otras. En las iglesias, los sacerdotes daban la bendición a quienes querían recibirla. En las murallas, los defensas afilaban sus armas y miraban hacia las fogatas mongolas, que brillaban en la oscuridad como ojos de bestias esperando el momento de atacar. Dmitro se sentó junto a un pequeño fuego, solo por un momento. Cerró los ojos y pensó en su vida, en todo lo que lo había traído hasta allí. No era un hombre importante. No tenía títulos ni riquezas. Pero tenía algo que en esos momentos valía más que todo eso. Tenía la confianza de 1000 hombres que estaban dispuestos a morir con él. Cuando abrió los ojos, el cielo comenzaba a clarear. Un nuevo día amanecía sobre Kiev. Un día que, estaba seguro, quedaría grabado en la historia para siempre. Se levantó,
ser justo el cinturón con la espada, y camino hacia la muralla. Detrás de él, los defensas ocupaban sus puestos y en silencio. Delante de él, el ejército mongol se preparaba para el asalto final. Y entonces, con un estruendo que pareció partir el mundo en dos, la muralla de la puerta de Lyatsky se vino abajo el estruendo fue tan fuerte que en el centro de la ciudad la gente se tapó los oídos sin saber lo que paraba. La muralla de la puerta de Lyatsky, después de días y días de recibir piedras del tamaño de personas, finalmente dijo basta. Los maderos crujeron, se torcieron y luego cayeron en una nube de polvo y estilas que se elevó hacia el cielo gris de diciembre. Por un momento, todo quedó en silencio. Los mongols dejaron de disparar sus catapultas. Los defensas dejaron de disparar sus flechas. Solo se escuchaba el viento y, de fondo, el rumor de miles de caballos impatientes. Dmitro estaba a unos 50 metros de la brecha, en una de las calles que levaban al centro. Desde allí podía ver el hueco en la muralla, un agujero enorme por donde sabían decenas de hombres a la vez. Vio como el polvo comenzaba a disiparse y como, al otro lado, los mongols empezaban a moverse. No hubo gritos de guerra, no hubo arengas ni discursos. Los mongols simplemente comenzaron a avanzar. Primero despacio, como probando el terreno. Luego más rápido, cuando vieron que no había una línea de defensa inmediata. Los primeros jinetes entraron por la brecha con sus lanzas en alto, esperando encontrarse con un camino despejado hacia el centro de la ciudad. Pero Dmitro había planeado esto desde el principio. Sabía que la muralla caería. Por eso no había puesto a todos sus hombres en la brecha. Por eso había construido barricadas en cada calle, en cada intersección, en cada espacio por donde los mongols pudieran avanzar. Los primeros jinetes mongols no llegaron lejos. Apenas cruzaron la brecha, se encontraron con una calle llena de obstáculos. Carros volcados, vigas de madera clavadas en el suelo, montones de piedras y tierra que obligaban a los caballos a reducir la velocidad. Y detrás de esos obstáculos, los esperaban los hombres de Dmitro. Las flechas comenzaron a silbar desde los tejados. Los arqueros de Kiev, apostados en las casas más altas, disparaban contra los jinetes que intentaban abrir paso. Los caballos caen, los hombres caen, y los que lograban avanzar se encontraban con grupos de defensas armados con hachas y lanzas que los esperaban cuerpo a cuerpo. El error de los mongols fue pensar que la caída de la muralla significaba el fin de la resistencia. Estaban acostumbrados a que las ciudades se derrumban con sus murallas, a que los defensas huyeran o se rindieran cuando veían la brecha. Pero aquí no encontraban a un ejército derrotado. Encontraban a 1000 hombres que llevaban días esperando este momento. Batu Khan, que observaba desde una colina cercana, frunció el ceño al ver que sus jinetes no avanzaban. Ordenó que entrara más gente, que no se detuvieran, que aplastraran esa resistencia con números, si era necesario. Y cientos de mongols comenzaron a entrar por la brecha. Y no eran jinetes explorando el terreno. Eran oleadas de soldados de a pie, con espadas curvas y escudos redondos, dispuestos a limpiar calle por calle lo que encontraran. La lucha se volvió entonces algo que los mongols no habían experimentado antes. Se volvió una batalla casa por casa, metro por metro. Los defensas de Kiev conocían cada rincón de su ciudad. Sabían por donde correr, donde esconderse, desde donde atacar. Los mongols, en cambio, avanzaban a ciegas por calles que no conocían, cayendo en emboscadas que no podían prever. En una calle estrecha, un grupo de mongols avanzaba con cautela cuando de repente, desde las ventanas de las casas a ambos lados, lo vieron piedras y objetos pesados. Algunos cayeron heridos,
Otros intentaron proteger con sus escudos, pero entonces aparecieron los defensas por detrás y por delante, atrapándolos en un callejón sin salida. No hubo piedad de un lado ni del otro. La guerra urbana es así. No hay espacio para maniobras, no hay tiempo para pensar. Solo se trata de matar antes de que te maten. En otra parte de la ciudad, un anciano que no podía sostener una espada encontró su propia manera de luchar. Desde el techo de su casa, esperó a que pasara un grupo de mongols y luego dejó caer una viga pesada que había preparado días antes. La viga cayó justo sobre dos soldados enemigos, matándolos en el acto. El anciano no tuvo tiempo de celebrar. Otros mongols vieron lo que había hecho y subieron al techo. Lo encontraron allí, sin armas, solo con sus manos temblorosas. No le dieron oportunidad de rendirse. Así, uno a uno, los defensas iban cayendo. Pero cada vez que caía un defensa, se llevaba consigo a varios mongols. La proporción no era la misma. Los invasores perdían 10 hombres por cada defensa que mataban. Y aunque los números favorecían a los mongols, cada pérdida dolía. Eran soldados experimentados, guerreros que habían conquistado medio mundo sin sufrir bajas significativas. Y ahora estaban muriendo en calles desconocidas, a menos de panaderos y herreros que se negaban a morir sin vender cara su vida. Dmitro luchaba donde más se necesitaba. En un momento estaba en una barricada del norte, animando a los defensas a resistir. Al rato, corría hacia el sur, donde un grupo de mongols había logrado romper una línea y necesitaban refuerzos. No dejaba de moverse, de pelear, de gritar órdenes. Su espada estaba manchada de sangre, su ropa desgarrada, su rostro cubierto de polvo y sudor. Pero sus ojos seguían brillando con la misma determinación del primer día. Un joven defensa, el mismo que había guardado la flecha mongola, luchaba cerca de él. El muchacho había perdido la cuenta de cuántos enemigos había matado. Solo sabía que seguía vivo, que seguía peleando, que seguía al lado de Dmitro. En un momento de descanso, mientras los mongols se reagrupaban para un nuevo ataque, el joven se acercó a Dmitro y le mostró la flecha. Todavía la tenía en el cinturón. Todavía llegado, jefa, dijo el muchacho con una sonrisa cansada. Dmitro lo miró y sintió un nudo en la garganta. El muchacho no tendría más de 17 años. Tenía la cara sucia, una herida en el brazo que sangraba, los ojos rojos de no dormir. Pero sonreía. Sonreía como si estuviera en el lugar más seguro del mundo. Guárdala siempre, respondió Dmitro. Y cuando todo esto termine, cuéntales a tus hijos lo que hiciste aquí. El muchacho asintió y se guardó la flecha de nuevo. Luego volvieron a la lucha, porque los mongols y se acercaban de nuevo. La batalla llevaba horas. El sol había parado por lo alto del cielo y comenzaba a descender hacia el horizonte. La ciudad era un infierno de gritos, metales chocando, órdenes que se daban en dos idiomas diferentes. El humo de los incendios comenzaba a elevarse en varias partes, porque los mongols, viendo que no podían avanzar rápido, habían empezado a prender fuego a las casas. El fuego se convirtió entonces en un enemigo más para los defensas. El humo les quemaba los ojos, les dificultaba respirar, les ocultaba la visión de lo que paraba a pocos metros. Pero también era un arma de doble filo para los mongols. Las calles estrechas, llenas de casas de madera, se convirtieron en trampas mortales cuando el fuego se extendió sin control. En una de esas calles, un grupo grande de mongols quedó atrapado entre el fuego que avanzaba por un lado y los defensas que los esperaban por el otro. No tuvieron escapatoria. Los que no murieron quemados,
murieron a menos de los hombres de Dmitro. Fue una pequeña victoria. Dressage que no cambian el resultado final de una batalla pero que mantienen viva la esperanza de los que luchan. Pero los mongols también aprendían. Con cada era, ajustaban su estrategia. Dejaron de enviar grupos pequeños a calles desconocidas. Empezaron a avanzar en formaciones más compactas, comando todo a su paso para no dejar escondites. Y poco a poco, metro a metro, fueron ganando terreno. Los defensas se replegaban hacia el centro. Y no podían mantener las calles más alejadas. Demasiados mongols, demasiado fuego, demasiados muertos. Los que quedaban, cada vez menos, se concentraban en los puntos que aún podían defender. Las iglesias de piedra, los edificios más sólidos, las plazas donde podían hacer un último esfuerzo. Dmitro hizo un recuento rápido de los hombres que aún estaban con él. No llegaban a 300. Muchos habían muerto en las calles, otros estaban heridos y no podían seguir luchando, algunos simplemente habían desaparecido en el caos de la batalla. Pero los que quedaban seguían firmes. Seguían mirándolo con esa mezcla de respeto y esperanza que solo los líderes verdaderos inspiran. Numbers replegamos hacia la iglesia del diezmo, ordeno Dmitro con voz firme. Alijamos nuestra última resistencia. Esta piedra. Los muros aguantan más tiempo. Los hombres asentieron y comenzaron a moverse. Pero no era fácil replegarse cuando tenías enemigos por todas partes. Cada calle que intentaban tomar estaba llena de mongols. Cada esquina que doblaban podía ser la última. Pidieron a más hombres en esa retirada. Hombres que habían sobrevivido horas de lucha y que cayeron a pocos metros del refugio. Cuando finalmente llegaron a la iglesia del diezmo, y no eran 300. Eran menos de 200. Y con ellos venían cientos de civiles que habían logrado escapar de sus casas y que buscaban refugio en el único lugar que parecía seguro. Mujeres con niños en brazos. Ancianos que apenas podían caminar. Jóvenes que habían perdido a sus familias y no sabían a dónde ir. Dmitro los vio entrar y supo que eso complicaba todo. Los muros de piedra protegerían a los guerreros, pero también protegerían a los civiles. Y cuando los mongols rodearon la iglesia, no harían distinciones. Para ellos, todos eran enemigos. Pero no podía negarles la entrada. No podía dejar arrasar gente en las calles, donde los mongols los matarían sin piedad. Así que abrió las puertas y dejó que entraran todos los que pudieran. Dentro de la iglesia, el ambiente era de terror y esperanza al mismo tiempo. Los sacerdotes rezaban en voz alta, bendiciendo a los que llegaban. Las mujeres lloraban en silencio, abrazadas a sus hijos. Los hombres, los que aún podían sostener un arma, se colocaban junto a las puertas y las ventanas, listas para lo que viniera. Afuera, los mongols se reagrupaban. Habían tomado la ciudad, calle por calle, casa por casa. Pero aún no habían terminado. Aún quedaba un grupo de resistentes, atrincherados en la iglesia más importante de Kiev. Y Batukan, desde su colina, ordenó que los eliminaran. Que no quedaran nadie con vida. Los últimos defensas de Kiev se prepararon para su batalla final. No eran más de 200 guerreros, rodeados de civiles indefensos, encerrados en un edificio que los mongols rodearían por completo. Pero ninguno de ellos pensó en rendirse. Ninguno sugirió abrir las puertas. Todos sabían lo que significaba esa palabra, y todos habían elegido otro camino. Dmitro recorrió el interior de la iglesia, hablando con cada grupo, dando ánimos, recordándoles por qué estaban allí. Luego se detuvo frente a él alto y se arrodilló un momento.
No riso por su vida. Riso por sus hombres, por la gente que había confiado en él, por la ciudad que había defendido hasta el final. Cuando se levantó, sus ojos estaban secos y su determinación, más firme que nunca. Los Mongols comenzaron a rodear la iglesia. Sus tambores de guerra retumbaban en el aire frío de la tarde. Sus antorchas iluminaban sus rostros impasibles, profesionales, acostumbrados a la muerte. Y detrás de los, la ciudad de Kiev ardía, iluminando el cielo de diciembre con un resplandor anaranjado que se veía desde kilómetros de distancia. Dentro de la iglesia, un niño pequeño comenzó a llorar. Su madre lo abrazó fuerte, tapando la boca para que no hiciera ruido. Pero los Mongols ya sabían que estaban allí. No necesitaban escuchar lentos para saberlo. El comandante mongol a cargo del asedio final observó la iglesia y dio la orden de preparar los arites. Grandes troncos con puntas de metal, cargados por decenas de hombres, se colocaron frente a las puertas principales. No habría negociación esta vez. No habría ofertas de rendición. Solo destrucción. Dmitro se colocó junto a la puerta principal, espada en mano. A su lado, los hombres que aún podían sostenerse en pie hicieron lo mismo. Detrás de los, las mujeres y los niños rezaban en silencio, esperando lo inevitable. El primer golpe del ariete contra la puerta resonó como un trueno dentro de la iglesia. La madera crujió pero aguantó. Segundo golpe. Tercer golpe. En cada impacto, los defensas sentían la vibración en los huesos, pero no se movían de su lugar. Los Mongols golpeaban sin descanso, relevándose unos a otros para mantener la fuerza constante. Las puertas comenzaron a ceder, a estilas, a mostrar las primeras grietas por donde entraba la luz de las antorchas. Dmitro miró a sus hombres. Vio miedo en sus ojos, pero también vio orgullo. Vio a hombres que habían dado todo lo que tenían, que habían luchado más allá de lo que cualquier persona podría pedirles. Y supo que, pasara lo que pasara, y habían ganado algo que ningún ejército podría quitarles. Habían ganado el derecho a ser recordados. Preparaos, dijo en voz baja. Y vienen. Y justo en ese momento, con un estruendo final, las puertas de la iglesia del diezmo se vinieron abajo, las puertas de la iglesia del diezmo volaron en pedazos. Estilas de madera y fragmentos de hierro se esparcieron por el interior del templo mientras los primeros mongols irrumpían con sus espadas en alto, listos para matar todo lo que se moviera. Pero lo que encontraron no fue lo que esperaban. Detrás de los restos de la puerta, los defensas de Kiev los esperaban en silencio, con sus armas preparadas, sin un solo grito, sin una sola muestra de miedo. Dmitro estaba en primera línea, su espada manchada de sangre seca, su mirada fija en el primer enemigo que cruzó el umbral. El choque fue brutal. Los Mongols intentaron entrar en masa, pero el espacio de la puerta era estrecho y los defensas aprovecharon esa ventaja. Cada Mongol que lograba pasar se encontraba con 3 o 4 defensas que lo atacaban desde todos los lados. No había espacio para maniobrar, no había espacio para retroceder. Solo se podía avanzar o morir. El joven de la flecha estaba allí, en la primera fila, luchando como si llevara toda la vida haciéndolo. Había perdido la cuenta de los enemigos que había enfrentado. Solo sabía que su brazo se movía solo, que su espada encontraba con una y otra vez, que el mundo se había reducido a ese pequeño espacio frente a la puerta donde la vida y la muerte se decidían en fracciones de segundo. A su lado, un defensa me cayó con un corte en el cuello. El joven lo vio caer y sintió algo romperse dentro de él. Ese hombre le había enseñado a sujetar la espada días antes, cuando todo esto comenzó. Ahora yacía en el suelo,
sus ojos abiertos mirando al techo de la iglesia, y no había tiempo en I para cerrarlos. Los Mongols no dejaban de entrar. Por cada uno que caía, dos más ocupaban su lugar. La presión era insoportable. Los defensores retrocedían pozo a pozo, alejándose de la puerta, perdiendo terreno dentro de su propio refugio. Detrás de los, en el ultimaya, las mujeres y los niños se apretujaban rezando en voz baja. Los sacerdotes bendicen a los heridos que lograban arrastras hasta ellos. El oler a sangre, a sudor, a miedo, llenaba cada rincón del templo. Dmitro se abrió pozo entre sus hombres y se colocó donde la lucha era más intensa. Su presencia tuvo un efecto inmediato. Los defensores, al verlo allí, exponiéndose al mayor peligro, encontraron fuerzas que no sabían que tenían. Impudieron hacia adelante, recuperando un poco del terreno perdido, obligando a los Mongols a detener su avance por un momento. Pero solo fue un momento. Los Mongols trajeron más hombres. Organizaron sus filas dentro de la iglesia, formando una pedra escudos y espadas que avanzaba lenta pero constantemente. Los defensores no podían contenerlos. Eran demasiados. El joven de la flecha sintió un golpe en el costado que lo tiró al suelo. Un Mongol había logrado alcanzarlo con su espada. Un corte profundo en las costillas que comenzó a sangrar de inmediato. El joven intentó levantarse, pero el dolor lo paralizó. Vio como el Mongol se acercaba para rematarlo, vio la espada levantarse sobre su cabeza, y supo que había llegado su momento. Pero entonces, una figura se interpuso entre él y la muerte. Era Dmitro. El comandante había visto caer al muchacho y había querido a protegerlo. Su espada se encontró con la del Mongol en un choque de metals que resonó en toda la iglesia. Levantate, gritó Dmitro sin dejar de pelear. Levantate ahora. El joven hizo un esfuerzo sobrehumano y logró ponerse de pie. Su costado sangraba, su brazo apenas respondía, pero estaba vivo. Miró a Dmitro, que luchaba contra dos Mongols a la vez, y supo que no podía cuidarse de brazos cruzados. Agarró su espada con la mano que aún le respondía y se lanzó de nuevo a la pelea. Juntos, él y Dmitro lograron rechazar a los atacantes más cercanos. Pero al mirar alrededor, la situación era desesperada. Los defensores estaban siendo empujados hacia el altar. El círculo se cerraba cada vez más. Los Mongols avanzaban sin pausa, pisando los cuerpos de sus propios muertos y los de los defensores caídos. De repente, un sonido diferente se escuchó por encima del ruido de la batalla. Un crujido profundo, como si la tierra misma se quejara. Al principio nadie le prestó atención, demasiado ocupados en matar o en no morir. Pero el crujido se repitió, más fuerte esta vez, y algunos levantaron la vista hacia el techo. Lo que vieron hilo la sangre de todos, Mongols y defensores por igual. Las paredes de la iglesia, los gruesos muros de piedra que todos creían eternos, estaban agrietándose. Las vigas del techo se movían, desplazándose de su lugar. Una nube de polvo comenzó a caer desde lo alto. Los Mongols habían golpeado tanto las paredes con sus ariete, habían debilitado tanto la estructura con sus ataques constantes, que la iglesia no podía soportar más. El peso del techo, el frío que había helado las piedras, los impactos incesantes, todo junto estaba provocando lo que nadie había anticipado. Dmitro entendió en un instante lo que paraba. Miró a sus hombres, miró a las mujeres y niños acarreados junto al altar, miró a los Mongols que también habían detenido su ataque al das cuenta del peligro. Todos estaban atrapados. Todos iban a morir bajo los escombros. Todos contra las paredes laterales, gritó Dmitro con todas sus fuerzas.
Allegence del centro. Pero era demasiado tarde. Con un estruendo que pareció el fin del mundo. El techo de la iglesia del diezmo se vino abajo. El joven de la flecha vio como el cielo apareció de repente donde antes había piedra y madera. Vio como una viga enorme caía sobre él, como el mundo se volvía polvo y oscuridad. Alcanzó a pensar en su madre, en su padre muerto y en batallas anteriores, en la flecha que aún lavaba en el cinturón. Luego sintió un golpe tremendo en la cabeza y no sintió nada más. Cuando el polvo comenzó a asentarse, cuando los últimos ecos del derrumbe se apagaron, la iglesia del diezmo y no existía. Y en su lugar, solo había un montón de escombros humeantes, piedras rotas, vigas partidas, cuerpos destrozados. Los Mongols que estaban fuera, los que no habían entrado aún, observaron la escena en silencio. Durante largos minutos, nadie se movió. Nadie se atrevió a acercarse a ese montón de ruinas humeantes que había sido el último refugio de los defensores de Kiev. Batu Khan, desde su colina, también observaba. No mostró emoción alguna en su rostro. Para él, era solo una batalla más, una ciudad más, una resistencia más que había sido aplastada. Pero algo en su interior, algo que nunca reconocería en voz alta, sabía que aquello había sido diferente. Esos 1000 hombres habían luchado como ninguno de los que había enfrentado antes. Ordenó a esos hombres que revisaran los escombros, que buscaran supervivientes. No por piedad, sino por asegurarse de que no quedara nadie con vida que pudiera organizar una nueva resistencia. Los Mongols comenzaron a mover piedras, a par vigas, a buscar entre los cuerpos. La mayoría estaban muertos, aplastados por el peso de los escombros. Hombres, mujeres, niños, todos mezclados en la misma muerte. Los guerreros que tanto habían luchado, los civiles que solo buscaban refugio, todos habían corrido la misma suerte. Pero entonces, uno de los soldados mongols encontró algo. Entre dos piedras grandes, protegido por una viga que había caído de forma inclinada, había un hombre con vida. Estaba cubierto de polvo y sangre, tenía heridas por todo el cuerpo, pero respiraba. Sus ojos estaban cerrados, pero su pecho se movía débilmente. El soldado llamó a sus compañeros. Rodaron al hombre, listos para matarlo. Pero antes de que pudieran hacerlo, el hombre abrió los ojos. Miró a los mongols que lo rodeaban sin miedo, sin odio, solo con una calma que resultaba inquietante en esas circunstancias. Era Dmitro. Los soldados mongols dudaron un instante. No sabían quién era ese hombre, pero algo en su mirada les hizo detenerse. Decidieron llevarlo ante su comandante, ante Batu Khan. Si había sobrevivido a eso, tal vez merecía un destino diferente. Lo ataron con cuerdas y lo sacaron de los escombros. Dmitro no opuso resistencia. No le quedaban fuerzas para eso. Pero mientras lo sacaban, mientras paraba junto a los cuerpos de sus hombres, de sus compañeros, de ese joven que había guardado una flecha mongola como recuerdo, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No por él. No por su vida. Por ellos. Por todos los que habían confiado en él y que ahora yacían sin vida bajo las piedras de la iglesia. El camino hasta donde estaba Batu Khan fue largo. Atravesaron la ciudad destruida, las calles llenas de cadáveres, las casas aún humeantes. Kiev no era la madre de todas las ciudades rusas. Era un cementerio humeante, un montón de ruinas donde antes hubo vida y esperanza. Los soldados que encontraban a su pozo miraban a Dmitro con curiosidad. Un prisionero vivo, después de una batalla así, era algo poco común. Algunos escupían al suelo al verlo,
otros simplemente lo ignoraban. Pero todos notaban algo en ese hombre, algo que no sabían explicar. Finalmente, llegaron ante la tienda de Batucan. Era una estructura grande, hecha de fieltro y piels, decorada con estandartes y símbolos de poder. Dentro, el can los esperaba sentado en cogen, rodeado de sus generales y consejeros. Cuando entró Dmitro, todos lo miraron. El prisionero estaba sucio, herido, apenas podía mantenerse en pie. Pero su mirada era firme, su espalda recta, su actitud desafiante a pesar de todo. Batucan lo observó durante largo rato en silencio. Luego habló, y su intérprete tradujo. Tú eres el que dirigió la defensa de esta ciudad. Tú eres el que mató a mis emisarios. Tú eres el que causó tantas bajas entre mis guerreros. Sabes que mereces una muerte lenta y dolorosa. Dmitro lo miró a los ojos y respondió con voz cansada pero firme. Lo sé. Pero también sé que cada uno de mis hombres se libró a varios de los tuyos antes de morir. Y que si pudiera volver atrás, haría lo mismo. Kiev no se rindió. Yo no me rendí. Batucan guardó silencio de nuevo. Sus generales esperaban la orden de ejecución, la señal para acabar con ese hombre insolente. Pero no llegó. El can recordaba las batallas de su juventud, los líderes que había enfrentado, los que se habían rendido y los que habían resistido. Recordaba a los que merecían respeto y a los que solo merecían desprecio. Y en ese hombre, sucio y herido, veía algo que admiraba. Veía a un guerrero de verdad. No por su habilidad con la espada, sino por su capacidad de inspirar a otros a luchar hasta el final. En mis tierras, dijo finalmente Batucan, respetamos a los guerreros valientes. Incluso a los que son nuestros enemigos. Has matado a muchos de mis hombres. Has retrasado en mi avance. Me has costado más de lo que cualquier otra ciudad me ha costado. Pero has luchado con honor. Se levantó de su asiento y se acercó a Dmitro. Los guardias se tensaron, listos para intervenir si el prisionero intentaba algo. Pero Dmitro no se movió. Por eso, continuó Batucan, te concedo la vida. Serás mi prisionero, pero vivirás. Y cuando otros preguntan por qué, les diré que los hombres como tú no merecen morir como perros. Merecen vivir para que otros sepan que lucha contra nosotros tiene un precio, pero también tiene un honor. Dmitro no supo que sentir en ese momento. Alegría por seguir vivo. Tristeza por sus hombres caídos. Rabia por débil la vida al hombre que había destruido su ciudad. Todo mezclado en un nudo en el estómago que no podía deshacer. Los guardias se lo levaron de la tienda. Mientras caminaba, miró hacia atrás, hacia las ruinas humeantes de Kiev. Sus hombres estaban allí, bajo las piedras, bajo la nieve que comenzaba a caer de nuevo. El joven de la flecha estaba allí, con su recuerdo guardado en el cinturón. Todos estaban allí, muertos pero no vencidos. Y Dmitro supo que, aunque él viviera, su verdadera batalla apenas comenzaba. La batalla de recordar, de contar, de asegurarse de que el mundo supiera lo que esos 1000 hombres hicieron en el frío diciembre de 1240. La nieve cae sobre Kiev, cubriendo las ruinas, cubriendo los cuerpos, cubriendo la sangre. Parecía que la ciudad dormía, que todo había terminado. Pero en algún lugar, entre los escombros de la iglesia del diezmo, algo quedaba. Una flecha mongola, manchada de sangre, sobresalía entre las piedras. El viento soplaba sobre ella, y parecía susurrar una historia que nadie debía olvidar de la nieve cayó durante 3 días sobre Kiev. Cuando dejó de hacerlo,
La ciudad había desaparecido por completo bajo un manto blanco que ocultaba las ruinas, los cuerpos, la sangre derramada. Parecía que la naturaleza misma quería borrar lo que había sucedido allí. Entera la memoria de aquellos 1000 hombres que desafiaron al imperio más grande de su tiempo. Pero la memoria no se entierra tan fácilmente. Batucan y su ejército levantaron el campamento y continuaron su marcha hacia el oeste. Habían para 2 semanas frente a Kiev, mucho más de lo que cualquier otra ciudad les había hecho perder. Las bajas fueron significativas, aunque los cronistas mongols nunca las registraron con precisión. Pero los guerreros que sobrevivieron a aquella batalla recordaban las calles estrechas, las emboscadas constantes, la lucha casa por casa contra hombres que se negaban a morir. Lo recordaban y lo contaban en voz baja alrededor de las fogatas, en las largas noches de campana. Dmitro, mientras tanto, fue llevado como prisionero. No lo trataron con crueldad, pero tampoco con amabilidad. Era un prisionero de guerra, un hombre valioso por lo que representaba. Batucan quería mostrarlo a otros pueblos como ejemplo. Mirad, hasta los que resisten con más fiereza pueden terminar así. Pero también quería mantenerlo cerca, quizás por el mismo respeto que sintió cuando lo vio entre los escombros. Los días en el campamento mongol eran largos y fríos para Dmitro. Veía cómo vivían aquellos jinetes, cómo organizaban su vida alrededor de los caballos y la guerra. Observaba su disciplina, su silencio, su manera de moverse en grupo como si fueran un solo animal. Entendía por qué habían conquistado medio mundo. Pero también entendía algo más. Ellos nunca habían enfrentado a hombres como los de Kiev. Hombres comunes que luchaban por su tierra, por sus familias, por algo más grande que ellos mismos. Un día, un oficial mongol se acercó a Dmitro mientras comía su ración de comida. El oficial hablaba un poco de la lengua de la raza, aprendida en otras conquistas. Se sentó a su lado sin pedir permiso y estuvo en silencio un rato, mirando el horizonte. Tu gente, dijo finalmente el oficial, luchó bien. No como otros. Dmitro lo miró sin responder. No sabía qué decir a un hombre que había participado en la destrucción de su ciudad. El oficial continuó. He estado en muchas batallas. He visto muchas ciudades caer. Pero lo de Kiev fue diferente. Mis hombres todavía hablan de eso. De cómo peleaban hasta el final. De cómo ninguno pidió clemencia. ¿Y eso que cambia? Preguntó Dmitro con amargura. Mi ciudad ya no existe. Mi gente está muerta. De que serve que hablan de nosotros. El oficial guardó silencio de nuevo. Luego dijo, en la estepa, tenemos una tradición. Cuando un guerrero cae en combate, los que cuidan cantan su nombre para que no sea olvidado. Los nombres de los guerreros valientes viven para siempre en las canciones. Los de los cobardes, se los lleva el viento. Dmitro entendió entonces lo que el oficial intentaba decir. No era consuelo, porque no había consuelo posible. Era reconocimiento. En su propia cultura, los mongols honraban a los enemigos valientes. Y los hombres de Kiev, sin saberlo, se habían ganado esa honor. Pararon los meses. El ejército mongol continuó su avance hacia Europa. Pero algo había cambiado. La resistencia de Kiev los había debilitado más de lo que estaban dispuestos a admitir. Las bajas sufridas, el tiempo perdido, el desgaste físico y moral, todo influyó en las decisiones que vendrían después. Cuando llegaron a las puertas de Hungría y Polonia, Batucan dudó. Sus generales le pedían continua, liga hasta el mar, conquistar todo lo que encontraron a su paso. Pero el Khan recordaba las calles de Kiev, los incendios, la lucha callejera contra hombres que no se rendían.
Sabia q cuanto más se adentraron en Europa, más ciudades como esa encontraron. Y sus guerreros, por muy duros que fueron, no eran infinitos. Finalmente, Batu Khan tomó una decisión que cambiaría la historia de Europa. Ordenó la retirada. No porque hubieran sido derrotados, sino porque el precio de continuar era demasiado alto. Volvieron hacia el este, hacia las estepas, y establecieron su imperio en las tierras que habían conquistado. Europa Central se salvó. Y muchos historiadores, siglos después, señalaron la resistencia de Kiev como una de las razones de esa retirada. Dmitro nunca supo esto. Pasó el resto de sus días como prisionero, alejado de su tierra, viendo pasar los años sin poder regresar. Pero una noche, muchos años después, un joven mongol se acercó a él. Era hijo de uno de los guerreros que había participado en el asedio de Kiev. Su padre le había contado historias de aquella batalla, y él quería conocer al hombre que las había protagonizado. Cuéntame, le pidió el joven. Cuéntame cómo fue. Dmitro lo miró y por un momento dudó. Habla de aquello era reviva el dolor, volver a sentir la pérdida. Pero entonces recordó las palabras del oficial mongol años atrás. Los nombres de los guerreros valentes viven para siempre en las canciones. Y comenzó a hablar. Habló del frío de aquel diciembre, de las murallas de madera, de los primeros ataques mongols. Habló de cómo los 1000 hombres se prepararon sabiendo que iban a morir, de cómo las mujeres ayudaban a levar piedras y agua a las murallas. Habló del joven de la flecha, de ese muchacho que guardó una flecha mongola como recuerdo y que murió bajo los escombros de la iglesia. Habló de cada uno de los, de sus nombres, de sus historias, de sus sueños truncados. El joven mongol escuchaba en silencio, sin interrumpir. En su mente, las imágenes cobraban vida. Veía a esos hombres comunes defendiendo su ciudad, veía su vela, veía su sacrificio. Y entendía por qué su padre hablaba de aquella batalla con tanto respeto. Cuando Dmitro terminó, el joven se levantó y se inclinó ante él. Un gesto de respeto que los mongols solo hacían ante sus propios héroes. Sus nombres no serán olvidados, dijo el joven. Lo juró. Y cumplió su palabra. En las tierras de la estepa, en las largas noches de invierno, los guerreros mongols comenzaron a contar una historia nueva. No era una historia de sus propias hazañas, sino la historia de una ciudad lejana y de 1000 hombres que prefirieron morir antes que arrodillarse. La historia se extendió, pasó de generación en generación, cruzó montañas y ríos, y llegó a oídos de pueblos que nunca habían oído hablar de Kiev. Mientras tanto, en las tierras de la Rus, la vida continuaba. La gente que logró escapar de la masacre regresó años después, cuando el peligro había perdido. Encontraron ruinas, cenizas, huesos blanqueados por el sol y la nieve. Pero también encontraron algo más. Encontraron la memoria. Los supervivientes reconstruyeron la ciudad, lentamente, piedra a piedra. No volvió a ser la misma, no recuperó su antiguo esplendor, pero se levantó de nuevo. Y en cada reconstrucción, en cada nueva casa, en cada nueva iglesia, estaba presente el recuerdo de aquellos 1000 hombres. Los cronistas de la época, los monjes que escribían la historia en sus celdas iluminadas, dejaron constancia de lo sucedido. Hablaban de Dmitro, el Tisiatsky que organizó la defensa. Hablaban de la resistencia en las calles, de la batalla en la iglesia del diezmo, del derrum que sepultó a defensas y atacantes. Y aunque los totales se perdían a veces, aunque algunos nombres quedaron en el olvido, la esencia de lo que sucedió permaneció. Siglos después, cuando nadie recordaba a los invasores mongols como una amenaza real,
La Historia de Kiev en 1240 seguía cantandos. Los niños la aprendían en las escuelas. Los poetas la cantaban en sus versos. Los abuelos la narraban a sus nietos en las largas noches de invierno. Y cada vez que se contaba, algo nuevo aparecía. Un de tal que alguien recordaba, un nombre que emergía del olvido, una historia dentro de la historia. Así se supo, por ejemplo, que el joven de la flecha se llamaba Avon, y que tenía 17 años cuando murió. Que su madre, una mujer llamada Ana, sobrevivió milagrosamente al derrame y vivió muchos años para contar la historia de su hijo. Que ella fue quien encontró la flecha entre los escombros, años después, y llegado como reliquia. Así se supo también que muchos de los defensas no eran de Kiev, sino de otras ciudades que los mongols habían destruido antes. Hombres que habían perdido todo y que llegaron a la capital buscando refugio, solo para encontrarse con otra guerra. Hombres que decidieron quedarse y luchar, porque no tenían nada más que perder. La historia de esos 1000 hombres se convirtió en algo más que una batalla. Se convirtió en un símbolo. Un símbolo de que el valor no depende del número, de que la dignidad no se rinde aunque la derrota se segura, de que hay cosas por las que vale la pena morir. En las tierras que hoy son Ucrania y Rusia, la memoria de Kiev 1240 sigue viva. En los monumentos, en los libros, en las canciones populares, el eco de aquella resistencia resuena todavía. Los nombres de Dmitro y sus hombres, aunque muchos se hayan perdido, representan a todos aquellos que a lo largo de la historia han preferido la muerte digna a la vida arrodillada. Y en algún lugar, quizás en una vieja iglesia reconstruida, quizás en un museo, quizás en la memoria de una familia que ha transmitido la historia de generación en generación, todavía existe una flecha mongola, oxidada, vieja, casi irreconocible, pero con una historia detrás. La historia de un joven que llegado como recuerdo, y que murió defendiendo lo que amaba. Los 1000 hombres de Kiev no ganaron la batalla, pero ganaron algo más importante. Ganaron la memoria. Y mientras haya alguien que cuente su historia, mientras haya un niño que escuche con los ojos abiertos como aquellos hombres resistieron contra todo pronóstico, mientras haya un poeta que escriba versos sobre su vela, ellos seguirán vivos. La nieve cayó sobre Kiev en 1240 y enterró sus cuerpos. Pero no pudo enterrar su espíritu. Ese espíritu sigue aquí, en esta historia que acabaste de escuchar, en las palabras que aún resuenan en tu mente. 1000 hombres. Un imperio. Y una lección que el tiempo no puede borrar, que a veces, la verdadera victoria no está en sobrevivir, sino en de ya una huella que nada en nadie puede borrar.